Welcome to Learn Commerce PU online classes. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates. Hello my dear students, welcome back to First Commerce Business Studies online classes. Dear students, in last class we discussed about the concept of economic activity and non-economic activity, correct, right? So in this class we are going to discuss about the comparison of business, profession and employment. Now we are able to say the meaning of business, profession and employment. Business is nothing but it is an occupation in which people work, engage in different activities related to purchase, production and sale of goods or services to the needed people. That is what business. Profession anta helidre enu? Profession means those activities which require some specialized knowledge or skill to be applied by an individual in their occupation. That is about profession. Employment means it is an occupation in which people work for others and get remuneration in return. Business anta helidre purchase, production and sale of goods sale of goods and services to the needy society. Business profession anta helidrenu ಆ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿಗೆ ಸಮ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್ ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಲ್ಗಳ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೇನು, ಪೀಪಲ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ, ಆ ವರ್ಕಿಗೆ ಏನನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ, ರೆಮ್ಯೂನರೇಷನ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ಅಬೌಟ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ತ್ರೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನೌ just here I am here discussing the comparison of these three. How we business have its own feature, profession have its own feature, employment have its own feature. Let's discuss one by one. Okay, so here the first one is what? Mode of establishment. How we can start our own organization. Say in the later coming chapters and all, we are say about the how to form a company and ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕಿದ್ದೇವೆ. ಬಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಹೇಗೆ, ಯಾರು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಜಸ್ಟ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಡಿಸಿಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. Say for example, I want to start my own organization. That is my decision. So after deciding about the, say I want to start my own organization. That is my decision. That is final. Immediately I can start my organization by performing some legal formalities. ಅದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಯಾರಲ್ಲಿ ಮೇಯ್ನ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ, ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ನ ಡಿಸಿಷನ್, ಯಾರು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅವರ ಡಿಸಿಷನ್. ಮತ್ತು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ ಆರ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸಮ್ ಲೀಗಲ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್. ಅದು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ಲೆಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ, ಮೀನ್ಸ್ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿರುತ್ತೆ ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿಗೆ. ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಲಿಟೀಸ್ಗಳನ್ನು ಫುಲ್ಫಿಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಿಗೆ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಬಾಡಿ. ಒಂದು ಕನ್ಸರ್ನ್ಡ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಡಾಕ್ಟರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಮೆಂಬರ್ಶಿಪ್, ಆಸ್ ಅ ಲಾಯರ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್, ಆರ್ ಆಸ್ ಅ ಚಾರ್ಟೆಡ್ ಅಕೌಂಟೆಂಟ್ ಹಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಮೆಂಬರ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥಾರಿಟಿ. ಸೊ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ membership of a professional body is very important. So that's why after that only, after become a member of that particular authority, he will get a certificate. So he is considered as a professional, or he is considered as he may be called as a doctor or lawyer or a chartered accountant, like that. And ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್. ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಕ್ರೈಸ್ಟ್ ಕಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ
ನನ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರಬೇಕು, ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಅಪಾಯಿಂಟ್ಮೆಂಟ್ ಲೆಟರ್ ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಆಸ್ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಅದರ್ legal formality is not required or a professional membership of a professional body is not required, but appointment letter or the service certificate is very important. So that is about the mode of establishment. And the next one is nature of work. What is the nature of business? What is the main character of business? In the meaning itself is studied. ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಏನು, ಇನ್ವಾಲ್ವಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಪರ್ಚೇಸ್, ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, ಪ್ರೊವೈಡಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆರ್ ಸೇಲ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಇದೇ ಅವರ ನೇಚರ್, ಇದೇ ಅವರ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಸೊ ಪರ್ಚೇಸ್ ಆಫ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಇಸ್ ದ ಮೇನ್ ನೇಚರ್. ಮೇನ್ ವರ್ಕ್ ಏನು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇನ್ಕ್ಲೂಡೆಡ್ ದ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು purchase of goods or production of goods or sale of goods or providing the services. ಇದವರ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದು ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಏನು, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಪರ್ಸನಲೈಸ್ಡ್ ಸರ್ವಿಸಸ್. ದೋಸ್ ಹೂ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್. ಯಾರಿಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್ ಅಥವಾ ನಾಲೆಜ್ ಇದೆಯೋ ಆ ನಾಲೆಜನ್ನು ರೆಂಡರ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಸರ್ವ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು. ಈ ವರ್ಕನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಇದು ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ರೆಂಡರಿಂಗ್ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಪರ್ಫಾರ್ಮಿಂಗ್ ವರ್ಕ್ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್. ಒಬ್ಬ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಅವನ ನೇಚರ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, he should perform the work as per the instruction which is given by the employer. ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಯಾವ ವರ್ಕನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೋ ಆ ವರ್ಕನ್ನು ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡೋದು ಯಾರ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಎಂಪ್ಲಾಯಿಯ ಮೇನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಆಗಿದ್ದವನು he should perform the work as per the instructions which is given by the employer or as per the contract of employment. ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇತ್ತೋ ಆ ಪ್ರಕಾರ ಅವನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಅದು ಅವರ ಮೇನ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅಥವಾ ಮೇನ್ ನೇಚರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ವರ್ಕ್. Getting my point? It is clear, right? So purchase of goods and services is the main nature of business. Rendering personalized services is the nature of professionals. And performing work as per the service contract or with as per the instruction which is given by the employer is the work of employee. And the next one is qualification. To start organizations or to start a business unit, there is no necessity of having qualification. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗದವರು ಅಥವಾ ಏನೋ ಎಜುಕೇಷನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದವರು ದೊಡ್ಡ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಡಿಗ್ರಿ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ಗಳ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ. ಎನಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಅ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ ಅನ್ನೋದು. ಗೆಟಿಂಗ್ ಮೈ ಪಾಯಿಂಟ್? ಸೊ ನೋ ಮಿನಿಮಮ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. ಬಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಮೀನಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಏನು? ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ಸ್ಕಿಲ್, ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟೈಸ್ ಇನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏರಿಯಾ, ದೋಸ್ ಹು ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಪೆಷಲೈಸ್ಡ್ ನಾಲೆಜ್, ದೇ ಓನ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅವರಲ್ಲಿ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಈಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ದ professional. So expertise in specialized field only can considered or can called as a professional. So for them qualification is required. For them highly skill is required to occupy those professional name. Getting my point? So expertise in specific field, qualification and training as prescribed by the employer. So to get an employment opportunity in any organization or any company, some qualification is required. That qualification is prescribed by the employer. How the say what qualification is required, that is already given or already advertised in the various channels. As per that they will means entrepreneurs or the employers can recruit the employees ಅನ್ನೋದು. ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದ ಹಾಗೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ವರ್ಕನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಇದೇ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್ ಬೇಕು ಅನ್ನೋದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂಥ ವರ್ಕರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ರಿಕ್ರೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಆ್ಯಸ್ ಪರ್ ದ
qualification. To get an employment opportunity, qualification is required, but that qualification is prescribed, that is as prescribed by the employer ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೋ ಅದರ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನ್. ಸೊ PU ಆಗಿ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿ ಕೂಡ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ, 10th ಆಗಿ ಕೂಡ ಜಾಬ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಇದೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಜಾಬ್ ಕೊಡುವಾಗ ಯಾವ ಇಂಟೆನ್ಷನ್, ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಷನನ್ನು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೋ ಅದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು, ನಮಗೆ ವರ್ಕ್ ಮೀನ್ಸ್ ಒಂದು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ qualification and training are prescribed by the employer ಅನ್ನೋದು. And the next one is reward or return. Reward or return. We know that every business concerns the main intention is to earning profit. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಿನ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್ ರೈಟ್? ಬಿಗಿನಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ನಾವು ಒಂದನ್ನೇ ಹೇಳ್ತಿರೋದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಇದು ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಏನು, ಅರ್ನಿಂಗ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್ಗೆ ರಿಟರ್ನ್ ಆಗಿ ಅಥವಾ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಸಿಗತ್ತೆ ಅಥವಾ ಲಾಸ್ ಕೂಡ ಸಿಗ್ಬೋದು. ಅದು ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದೇಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಏನು ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಂಟ್ರಪ್ರಿನರ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಓನರ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಗತ್ತೆ. ಅದೇ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ, ನಾ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ಗೆ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್ ಅಂತ ಸಿಗತ್ತೆ. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ರಿಸೀವಿಂಗ್ ಎನಿ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್. ದೇ ರಿಸೀವ್ amount for their service. That receipt or that remuneration is called as fees, professional fees. ನಾವು ಒಂದು ಕ್ಲೈಂಟನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಪೇಷಂಟನ್ನು ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಇಷ್ಟು ಫೀಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್. ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಏನು ಸಿಗತ್ತೆ, ಸೇ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಐ ಆಮ್ ಅ employee of this particular organization, for this particular institution. So for my service, I am rendering service to the institution. For that I am receiving what, salary. So salary or wages is a return for the employees. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ ಅವರ ವರ್ಕಿಗೆ ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ, ಸ್ಯಾಲರಿ ಅಥವಾ ವೇಜಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ರಿವಾರ್ಡ್ ಆರ್ ರಿಟರ್ನ್ ಫಾರ್ ದ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈನರ್ಸ್, ಪ್ರಾಫಿಟ್. ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಫೀಸ್. ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಆರ್ ವೇಜಸ್. And the next comes to the capital. Whether we need to invest amount to start the business organization? Yes, of course. To start any type of business organization, whether it may be the large or it may be the small organization or medium scale organization, we need to invest. We means entrepreneurs, business entrepreneurs need to invest some amount to start their business organization. Correct, right? So capital. We know the meaning of capital. When we studied the meaning of capital, yes, of course, in accountancy, capital means the amount or the amount invested by the owner in the form of cash or goods, that is called as capital. ಯಾರು ಒಬ್ಬ ಓನರ್ ಆಗಿದ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನಲ್ಲಿ, ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಗೂಡ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಒಂದು ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳಿರುತ್ತೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಖರ್ಚುಗಳಿರುತ್ತೆ. ಆ ಖರ್ಚುಗಳಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ವಲ್ಪ ಅಮೌಂಟನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟನ್ನು ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇಯರ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್. ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟೀಸನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ದೇ ಶುಡ್ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಮನಿ in the form of that money is called as capital. So capital is required to start the business organization. And next one is here professional. To start the professional some services also required capital, but limited capital is required. Why they required, professionals required capital? Can you say why the professional
to start or to render some services to the society, they need to invest some amount. What reason they need capital? Yes, to say for example ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಆ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಪರೇಟ್ ಇನ್ ಎಸ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಬೇಕು, ಬಿಲ್ಡಿಂಗನ್ನು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ they should invest sufficient amount of money. After that he should purchase furniture is required to start their activities. So for that they need to invest some amount. So ಆ ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ professionals also required some amount of money in the form of capital. So limited capital compared to the business activities. Business activity ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತುಂಬ ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕ್ಯಾಪಿಟಲನ್ನು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಲ್ಯಾಂಡ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಫರ್ನಿಚರ್ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಮೆಷಿನರಿಯನ್ನು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಆಪರೇಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಬೇರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಅಂದರೆ ಡೇ ಟು ಡೇ ವೇಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಇದೆಲ್ಲ ಪೇ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರಿಗೆ ತುಂಬ ಅಮೌಂಟ್ಸ್ ಬೇಕು. ಆ ಅಮೌಂಟ್ಗೆ ಅವರು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಬಟ್ ಕಂಪೇರ್ ಟು ಬಿಸ್ನೆಸ್, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ರಿಕ್ವೈರ್ ಲೆಸ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಬಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಎನಿ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್. ಒಂದು ಕಡೆ ಜಾಬ್ ಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಆಫ್ಟರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಯಾವುದು ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ನೋ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಟು ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದೇಯರ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಹೇಳಿದರೆ ಎಜುಕೇಷನಿಗೆ ದೇ ಶುಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪಾರ್ಟ್. ಬಟ್ ಬೇರೆ ಜಾಬ್ ಸಿಗಬೇಕು, ಜಾಬ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ಇನ್ವೆಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ರಿಸ್ಕ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್. Say each and every business organization having some risk ಅನ್ನೋದು. ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಅನ್ನೋದು ಇರುತ್ತೆ. ಅದು ಯಾವ ಟೈಪಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಬರಬಹುದು? ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಾಸಸ್ಗಳಿದೆ, ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಸ್ಗಳಿದೆ. ಆ ರೀಸನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ರಿಸ್ಕ್ ಬರುತ್ತೆ. ರಿಸ್ಕ್ ಬಂದಾಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರುತ್ತಾ, ಲಾಸ್ ಬರುತ್ತಾ? ಮೋಸ್ಟ್ ಪ್ರೊಬೆಬಲಿ ಲಾಸ್ ಓನ್ಲಿ. ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಲಾಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ರಿಸ್ಕ್ ತಗೊಂಡಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಸಲ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬರೋ ಪಾಸಿಬಿಲಿಟಿನೂ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಇರ್ರೆಗ್ಯುಲರ್. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬಗ್ಗೆ initially you identify the opportunities and you started your own organization. ಒಂದು ಆಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ. ಬಟ್ ದ ಥಿಂಗ್ ಈಸ್, ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರತ್ತೆ ಫ್ಯೂಚರಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇಷ್ಟು ಲಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಗೆಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗತ್ತಾ? ನೋ. So risk is present because profit is uncertain, profit is irregular. ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಲಾಸ್ಟ್ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬಂದಷ್ಟೇ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈ ಮಂತಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಚೇಂಜ್ ದೇರ್ ಫ್ಯಾಷನ್ ಆರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ ಇನ್ನೇನೋ ರೀಸನಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ಅನ್ಸರ್ಟೈನ್ಸ್ಗಳು ಹ್ಯಾಪನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಂಥವುಗಳಿಗೋಸ್ಕರ. ಹಾಗಾಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್. ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್ ಈಸ್ ದೇರ್ ಇನ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್. they are receiving fixed or regular fees, professional fees, but some risk is involved in their ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅನ್ನೋದು. ಬಿಕಾಸ್ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀಸನ್ಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಆರ್ ಕ್ಲೈಂಟ್ಸ್ಗಳು ಬರದೇ ಇರ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಮ್ ರಿಸ್ಕ್ಗಳು ಎರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ದೆಮ್ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಆರ್ ಲಿಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್. ನೋ ರಿಸ್ಕ್, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ನೋ ರಿಸ್ಕ್, ಬಟ್ ಲಿಟಲ್ ರಿಸ್ಕ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದರೆ, ಬಿಕಾಸ್ ಸೇ ಸಮ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ ಲಾಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ಗೆ work job security is there or not for them. When the business organization is running under loss anta helidre, obviously of course employees under risk annod, because they don't have job security in their organization. So at that time also they are under
risk. So that's reason no, we can say that no or little risk. No risk means they'll get whether the business is going in the profit or sustaining loss, they'll get fixed amount of salary or wages. So that's why we can say that no risk. But little risk, if the business is continuously running and running under loss anta helidre, obviously risk is present for them also. So little risk. Transfer of interest. Here transfer of interest means ownership. Transfer of ownership. Is it possible, say here, business factors, transfer of interest is possible, means transfer of ownership can be possible with the some legal formality, by fulfilling name anna ಇನ್ನೊಂದು agreement ಮಾಡೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಒಬ್ಬ A can transfer his ownership to Mr. B. That is possible in case of business. So for example, A is selling his organization, complete ಆಗಿ wind up ಮಾಡಿ ಒಂದು ಸೇಲ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, it is possible with the performing some legal formalities. ಕೆಲವೊಂದು legal formalities ಗಳನ್ನ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದಾಗಿ he can transfer his ownership to another person. But is it possible in case of professional? A person is doctor, A's son B, A can transfer his professional skill and knowledge to Mr. B. It is not possible. Say, though without having professional knowledge or skill, ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ಅನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಪರ್ಸನ್ಗೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಸೊ transfer is not possible in case of professionals, and in case of employment also it is not possible of transferring one person jobs to another person. It is not possible in case of employment also. ಒಬ್ಬ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ದ್ಯಾಟ್ ನನ್ನ ವರ್ಕನ್ನು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ನಾನು ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್, ನಾಟ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ profession, and not possible in case of employment. Next one is code of conduct. Code of conduct means some of the rules and regulations or ethics. Some ethics should be followed by the individual in their occupation. So here no code of conduct, which means no authority is ruling the business organization. So their code of conduct is their company, that is what company's code of conduct, some values, ethics anna they should follow. So only that much. So ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಥಾರಿಟಿಯಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ಗಳು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ಗೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ಕೋಡ್ ಆಫ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ದೇ ಶುಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ code of conduct and ethics. These ethics or these values help the business organization, and it reminds the employees work anna remind ಮಾಡುತ್ತೆ. You should work for the organization, like that. Some ethics or some code of some values and regulations are prescribed by the authority. So professional code of conduct is to be followed by the professionalist. Norms of behavior laid down by the employer. So obviously under employment organization who are called as entrepreneurs, they are giving some norms of behavior or code of conduct or rules and regulation. That rules and regulation should be followed by the business, should be followed by the employees in an organization. So norms of behavior laid down by the employees. That ethics or the rules and regulations should be followed by the employees. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವರ್ಕರ್ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದು ರೂಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ರೆಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಎಥಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ವಿಚ್ ಆಸ್ ದಟ್ ರೂಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಆರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರಿನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೆ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಶಾಪ್ಸ್ or else some factories. These are all the example for business. Maybe the small scale organization, large scale organization, or medium scale organization, or textile shop, whatever it may be, like shop, factory, these are called as these are all the examples of business. And coming to the professional,
already mentioned lawyers, that is legal, medical profession also comes under profession, chartered accountants, they are also professionals. So these are all the example for professions. And employment anta helidre, say jobs in banks, insurance companies or any other organizations, or jobs in government agencies or government departments. These all are examples for employment. So this is about the comparison of business, profession and employment. The thing is, this is very important question in this chapter. Important question in this chapter. But question ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹೇಳಿದರೆ, compare the difference between the profession, business and profession or business and employment. ಮೂರು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಎರಡನ್ನು ಅಂದರೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಷನನ್ನು, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು, ಪ್ರೊಫೆಷನ್ ಅಥವಾ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟನ್ನು ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಬೋದು ಫಾರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ 8 ಮಾರ್ಕ್ಸಿಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, 8 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಓರಿಯೆಂಟೆಡ್ ಕ್ವೆಶನ್. State the difference between, or the difference between the business and profession, or the business and employment, business and profession and employment, like that. You should write basis ಆಗಿ ಇದನ್ನು ಬರೀಲೇಬೇಕಾಗತ್ತೆ. So this is about business, profession and employment. In next class we'll study the characteristics of business. Now we are able to say the meaning of business, meaning of profession, meaning of employment, meaning what is economic activity, what are the examples for economic activity, what is non-economic activity, what are the examples for non-economic activities ಅನ್ನೋದು. So next class exact feature of what ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ಫೀಚರ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ. Don't forget to like our video and subscribe our YouTube channel for all the updates.